Okay, welcome all of you. Now we start with the topic aggregate. The aggregate is an inert material. It is mixed with the binding material such as the cement or lime so as to manufacture the mortar or concrete. The aggregate is mainly the filler material, so it also act as a cost reduced factor or the economical factor for the concrete or cement mortar. It is about the concept or the definition of the aggregate. आपण प्रथमतः ॲग्रीगेट टॉपिक हा चालू केला आहे कारण की प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्समध्ये ॲग्रीगेटचे प्रॅक्टिकल नंबर्स जास्त आहेत आणि ते लवकरात लवकर कव्हर करण्यासाठी आणि सेकंड थिंग जर आपण थेरॉटिकल पार्ट आधी ॲग्रीगेटचा जे एक्सपेरिमेंटचे प्रोसिजर असतील किंवा स्पेसिफिकेशन याचा आपण आधी स्टडी केला तर ते आपल्याला लॅबमध्ये प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स करताना थोडी इझी जाईल आणि या सर्व गोष्टींसाठी आपण प्रथमतः ॲग्रीगेट हा टॉपिक चालू करतो. सो इट इज अ फर्स्ट पॉइंट इज ॲग्रीगेट. सेकंड वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ॲग्रीगेट. The classification of the aggregate, mainly classification of the aggregate is depending upon the three factors. First is depending upon the size of the aggregate. There are two type of the aggregate, that is fine aggregate and coarse aggregate. As we know, the fine aggregate are generally, for example, as a sand, and coarse aggregate which is used the site. आपण जे aggregate बघतो त्यामध्ये वाळू जे आहे त्याला आपण फाईन aggregate मध्ये क्लासिफाय करू शकतो आणि जी खडी साईटवरती अवेलेबल असते त्याला आपण कोर्स aggregate वरती किंवा ॲज अ कोर्स aggregate म्हणून त्याला क्लासिफाय करू शकतो. पण याच्यामध्ये व्हेरिएशन ऑफ साईज आहे, की कोणत्या साईजमध्ये तो aggregate असेल किंवा ती सँड असेल तर त्याला आपण फाईन म्हणायचं किंवा कोर्स म्हणायचं. So we go for the detailed explanation about this fine and coarse aggregate. First is fine aggregate. The aggregate whose particle size or the size of the aggregate less than 4.75 MCU are termed as the aggregate. आपल्याकडे एक सीव असते त्याच्यामधून आपण जे ॲग्रीगेट दिलेले असतील किंवा ज्याचं ॲनालिसिस करायचं आहे ते आपण सीव म्हणजे एक चाळण असते. त्या चाळणीमधून ते ॲग्रीगेट आपण चाळून घेतो. त्याला आपण सिविंग म्हणतो आणि ते ॲग्रीगेट चाळल्यानंतर जर त्या ॲग्रीगेटची साईज 4.75 पेक्षा कमी असेल तर त्या सर्व ॲग्रीगेटना आपण फाईन ॲग्रीगेटमध्ये डिफाईन करतो. Okay, that is the aggregate having the size less than 4.75 mm are termed as the fine aggregate. Generally sand, the natural sand जे असते त्याच्यामधले जे बरेचसे पार्टिकल असतात ते 4.75 पेक्षा कमी असतात. त्यामुळे सँड ही जनरली फाईन ॲग्रीगेट मध्ये क्लासिफाय केली जाते. फाईन ॲग्रीगेट जे असतात ते मॅक्झिमम आपण सिमेंट मोर्टर तयार करण्यासाठी यूज करतो. त्याच्यामध्ये आपण कोर्स ॲग्रीगेट यूज करू शकत नाहीये. फॉर ब्रिक वर्क वगैरे असेल त्याच्यामध्ये वीट बांधकाम म्हणतो आपण. वीट बांधकामासाठी वगैरे आपण सिमेंट आणि वाळू याचं मिक्सिंग करून आपण ते वीट बांधकाम वगैरे करू शकतो. त्याच्यामध्ये आपण खडी वगैरे यूज करू शकत नाहीये. म्हणजे जिथं ब्रिक मेसनरी असेल, बांधकाम असेल त्या केसमध्ये आपण फाईन ॲग्रीगेट विथ द सिमेंट ऑर लाईम used. It is about the fine aggregate. Next, the fine aggregates contain or for the examples of the fine aggregates are sand. Sand is the small or rounded particles which is obtained from the
different sources like a river, like a sea, or from the artificial, that is crushed sand. First, that is river sand, जी आपली रेग्युलर सँड असते, जी आपण नदीमधून आणतो, तो फायनल ग्रेडमध्ये डिव्हाईड केली जाते. रिव्हर सँड इज obtained from the bank or the beds of the river. It may be fine or coarse, and it is used for the concrete or the mortar or for the plastering work, etc. But it should be free from the impurities. जे आपण रिव्हर सँड वापरणार आहे, ते आपण प्लास्टरिंगसाठी असेल किंवा काँक्रीट किंवा बाकीच्या वर्कसाठी, कन्स्ट्रक्शन वर्कसाठी यूज करू शकतो. फक्त ही जी सँड आहे ती थोडीशी स्वच्छ असावी किंवा त्याच्यामध्ये सिल्ट कंटेंट वगैरे जास्त असू नयेत. ॲज पर स्पेसिफिकेशन आपण चेक करतो आणि मग आपण ते फाईन ॲग्रीगेट म्हणून यूज करू शकतो. याच्यामध्ये देखील काही जे साईज असतात किंवा काही पार्टिकल असतात त्याची साईज थोडीशी कोर्सर असते. सँडमध्ये किंवा फाईन ॲग्रीगेटमध्ये देखील आपण काही टर्ममध्ये डिव्हाईड करतो. दॅट इज फाईन सँड, मीडियम सँड अँड कोर्स सँड. हे आपण नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये पाहणारच आहोत एक्सप्लेनेशनमध्ये. सो फर्स्ट इज रिव्हर सँड. नेक्स्ट इज sea sand. It is consist of the fine rounded grains of brown color. It is collected from the sea. That is the sand which is collected from the sea is termed as the sea sand as usual. Yeah, but it contains some salts or some chemicals contents which may causes the disintegration of the concrete or corrosion of the steel which is used in the RCC work. So generally it is used where it is locally available. आपण जी समुद्रातली वाळू असेल ती जर तिथं लोकलला आपण म्हणजे सीच्या जवळ म्हणजे समुद्राच्या जवळ काही काम असेल तर त्या ठिकाणी आपण ती मॅक्सिमम यूज केलं जातं. लोकली अवेलेबल आहे म्हणून. पण ती यूज करत असताना काही त्याचे स्पेसिफिकेशन वगैरे चेक करून घ्यावं लागतात. कारण की त्यामध्ये सॉल्ट वगैरे कंटेंट असल्यामुळं काही वेळेला ते स्टील जे आपण यूज करतो त्याचं करोजन वगैरे होऊ शकतं. ते करोजन होऊ नये म्हणून त्याच्यामध्ये आपण एखादे केमिकल्स किंवा ॲडमिक्सर यूज करू शकतो आणि मग आपण ती सँड आहे ती कन्स्ट्रक्शन वर्कमध्ये आपण यूज करतो ॲज अ फाईन ॲग्रीगेट. Next, crushed stone. Crushed stone are obtained from the stone which are crushed or divided into the particular size, and these are used for the construction work, which is we generally see nowadays. The crushed sand is available, or it is maximum used for the construction work. We can make a sand or we can crush the stone into the required size. So it is useful for the construction site as a fine aggregate. The mortar made by with the crushed sand or crushed stone is useful for the ashlar work, that is for stone masonry work. It is the second point or second type of the sand which is used as the fine aggregate. Next, coarse aggregate. The coarse aggregate are the aggregate which are having the particle size more than 4.75 mm. That is, the aggregate having the size less than 4.75 mm are known as the fine sand or fine aggregate, and aggregate size having more than 4.75 mm are termed as the coarse aggregate. The fine aggregate are used for cement mortar preparation and also for the concrete. But the coarse aggregate are used for the concrete work or manufacturing or prepare the concrete with fine sand and cement. The coarse aggregate included crushed stones,
of a required size or specific size. Also the gravels and broken pieces of the bricks, which is also used as the coarse aggregate. So the aggregate having the size more than 4.75 mm, that is the aggregate when sieved through the sieves, and when their size is more than 4.75 mm are as the coarse aggregate. Then coarse aggregate included first, that is crushed stone. The crushed stone, it is obtained by crushing the stones, and these are used as the construction materials for the different type of the work, that is for the roads, railways, or etc., like buildings. The crushed stones are generally of a specific size such that they are useful for the concrete work. Depending upon type of the work, we can use the different size of the crushed stone as a coarse aggregate. Next, gravels. The gravels which are obtained from the river beds or the sea are used as the coarse aggregate. The gravels may contain the salts or silts. If they are containing the salts or the silts, then they are used after washing such that the impurities are removed from them, and then we can use for the concrete work. It is the second type of the or second example of the coarse aggregate. Gravels are commonly used where they are locally available, but in our areas or in local construction work, the crushed stone are generally used as the coarse aggregate. Next one, broken pieces of the bricks. It is also the one of the example of the coarse aggregate. Broken pieces of the brick which are available on a site due to the or during the work, there are some brick bats are developed due to the preparing the joint between the brickwork. So these small brick bats are also used as the coarse aggregate when they are mixed with the cement concrete or lime concrete, and these brick bats are used for the low strength work or the low important work to reduce the cost of the mass concrete work, and for preparing the rough work or the rough column for the future extension. ब्रिक बॅट जे आहेत म्हणजे ज्याला आपण विटेचे तुकडे म्हणतो, ते विटेचे तुकडे साईटवरती जे आपलं बांधकाम चालू असते, विट्याचं बांधकाम असेल तर त्या केसमध्ये वीट बांधकाम करत असताना ज्यावेळी जॉईंट प्रिपेअर करावे लागतात, ते जॉईंट प्रिपेअर करत असताना काही वेळेला जे आपले मजल असतात किंवा गौंडी वगैरे असेल तर ते ब्रिक जे असतं ते त्याचे तुकडे करून यूज करतात, आणि असे लहान लहान तुकडे जे असतात ते साईटवरती मॅक्झिमम आपल्याला दिसतात किंवा अवेलेबल असतात. पण ते जे लहान तुकडे असतात ते देखील आपण कोर्स ॲग्रीगेट म्हणून कॉन्क्रीटमध्ये वगैरे यूज करू शकतो. जिथं लो इम्पॉर्टंट वर्क आहे म्हणजे पी-सी-सी वर्क असेल, ज्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ हा फॅक्टर कमी आहे आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला कॉस्ट कमी करायची असेल, तर त्या ठिकाणी आपण ॲज अ फिलर मटेरियल म्हणून, एक भरावाचा पार्ट म्हणून आपण ब्रिक बॅट जे आहेत ते यूज करू शकतो. ब्रिक बॅटमध्ये यूज करत असताना आपण त्याच्यामध्ये सिमेंट, सँड
याच्यासह ते यूज करू शकतो किंवा लाईम असेल त्याच्यामध्ये आपण ते ॲड करून यूज करू शकतो. जनरली जिथं आपण स्लॅबचं कास्टिंग झाल्यानंतर वर स्लॅबच्या टॉप साइडला किंवा वरती जे 3 फूट वगैरे आपण कॉलम एक्स्ट्रा कास्ट करतो आणि फ्युचरमध्ये समजा आपल्याला त्या बिल्डिंगचं फ्युचरमध्ये एक्सटेन्शन असेल आणि ते कॉलम जे आहेत एक्स्ट्रा आपण 3 फूट भरलेले असतात पॅरापेटमध्ये, तर ते कॉलम ब्रेक करून आपल्याला फ्युचरमध्ये परत जर कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल, तर त्या केसमध्ये ते कॉलम जे आहे ते आपण पूर्ण काँक्रीटमध्ये फिलअप न करता त्याच्यामध्ये आपण ब्रिक बॅट वगैरे जे आहेत विटेचे तुकडे वगैरे टाकून कास्ट करतो. जेणेकरून ज्यावेळी आपल्याला फ्युचरमध्ये वर्क इन्क्रीज करायचं असेल किंवा एक्सटेन्शन करायचं असेल, तर ते इझिली ब्रेकअप करता येईल. आणि सेकंड त्याचा एडव्हांटेज आहे, की जे आपण स्टील एक्स्ट्रा लॅपिंगसाठी सोडलेलं असतं कॉलमचं स्लॅबच्या वरती, ते खराब होऊ नये त्याच्यासाठी आपण ते कॉलम काय करतो पूर्णपणे भरून घेतो. आणि ते भरत असताना त्याच्यामध्ये कॉस्ट कमी व्हावी आणि फ्युचरमध्ये ते इझिली ब्रेक व्हावं म्हणून त्याच्यामध्ये आपण ब्रिक बॅट किंवा विटेचे तुकडे आपण काय करतो, यूज करतो. याचा एक एडव्हांटेज हा आहे, की जे वेस्टेज आहे, ब्रिक बॅट वगैरे असेल, ते आपण यूज केलं जातं. सेकंड थिंग कॉस्ट ऑफ काँक्रीट जो आहे तो मिनिमाइज होतो. सो as shown in image, the brick bat are used for the flooring or the PCC work. They are laying on a for PCC work in which the concreting is can be done. So it reduces the total cost of the concreting. Is it is about the coarse aggregate and fine aggregate. The main concept is fine aggregate less than 4.75 mm, coarse aggregate are having size greater than 4.75 mm. Okay. Next classification is depending upon the source. Naturally occurring aggregate and artificially or processed aggregate. जे आपला नॅचरली ऑकरिंग किंवा नेचरमधनं मिळतात, ज्याला आपण म्हणतो सँड, जे आपण रिव्हरमधनं वगैरे घेतो, डायरेक्टली आपल्याला नदीमधून मिळते, त्याला आपण नॅचरली ऑकरिंग म्हणतो. आणि आर्टिफिशियल म्हणजे जे आता क्रस्ड सँड असेल किंवा खडी असेल, जे आपण स्टोन आपल्याला मिळतात, ते स्टोन आपण क्रश करतो किंवा त्याचं पूर्णपणे रिक्वायर्ड साईजमध्ये ब्रेकडाउन करून जे आपण यूज करतो, क्रस्ड सँड किंवा स्टोन वगैरे असेल, त्याला आपण आर्टिफिशियल ॲग्रीगेट म्हणून यूज करू शकतो. ॲक्च्युअली स्टोन हा देखील नॅचरलच प्रॉडक्ट आहे, पण त्याच्यावरती आपण प्रोसेसिंग करून त्याचं ब्रेकडाउन करून यूज करतो आणि त्याच्यामुळं त्याला आपण एकतर आर्टिफिशियल किंवा प्रोसेस्ड ॲग्रीगेट असं आपण त्याला डिफाईन करू शकतो. हे झालं depending upon source natural and artificial. Next is depending upon the shape of the aggregate. Rounded aggregate, angular aggregate, irregular aggregate, flaky and elongated aggregate. That is depending upon shape. There are different type of the aggregate. First is rounded, second angular, third irregular and flaky. The image shows the actual type of the aggregate depending upon the shape. First is rounded aggregate having the approximately rounded shape. They are natural, maximum they are natural aggregate. Angular aggregate, they are a processed aggregate having the sharp edges or angular edges. Next is flaky aggregate or elongated aggregate having the length more than the thickness, or they are having the more thickness. Irregular aggregate. Irregular aggregate are the aggregate containing the aggregate of various size or different size, combination of rounded, flaky, elongated, etc. Uh, the angular aggregate are used for the they are or used for the concrete work because they are having the good bonding capacity
and used as the usually with the concrete. Rounded aggregate, if they are having the smooth surface, then they are having the some less bonding capacity than the angular aggregate. Flaky and elongated aggregate are having the various size. That is, elongated means they are having the length more as compared to their thickness. So they are generally not used for the concrete work. And irregular aggregate are the mixing of the all the aggregate, and they are also not suitable or suitable for the low type of the concrete or the concrete for the low important works. It is about the classification of the aggregate depending on the shape. Next is good quality of an ideal aggregate or the requirement of the good aggregate. जर आपण एखादा ॲग्रीगेट यूज करणार असू सिमेंट किंवा सिमेंट मोर्टर किंवा सिमेंट कॉन्क्रीटसाठी, तर त्या ॲग्रीगेटची क्वालिटी काय पाहिजे किंवा त्याचे रिक्वायरमेंट काय आहेत? याच्या संदर्भात काही माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे. फर्स्ट, इट शुड बी कन्सिस्ट ऑफ द नॅचरल स्टोन, ग्रॅव्हल्स अँड सँड ऑर इन व्हेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मटेरियल्स. म्हणजे जे आपण सँड किंवा जे आपण ॲग्रीगेट यूज करणार आहे, ते जे आहे ते स्टोनपासून किंवा जी गुड क्वालिटी ग्रॅव्हल्स आहेत, त्याच्यापासून तयार केलेल्या असावीत किंवा जे आपण सँड यूज करणार आहे, ती देखील एक चांगल्या स्ट्रेंथची किंवा चांगल्या क्वालिटीची असायला हवी, जेणेकरून आपण ते यूज केल्यानंतर जे आपलं काँक्रीट तयार होईल, ते रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशनचं मिळेल. नेक्स्ट, इट शुड बी हार्ड अँड स्ट्राँग अँड ड्युरेबल. The aggregate which we use for the concrete work should be strong, hard, and durable because to resist the load and disintegrating forces during the or in a life of the structure. Also, it should be durable because the durability of the structure is depend upon the durability of the all the ingredients or the all the material used for the work. कोणत्याही स्ट्रक्चरची जी लाईफ असते किंवा त्याला आपण त्याचं आयुष्य म्हणतो, हे फक्त एखाद्या गोष्टीवरती अवलंबून नसतं. त्या स्ट्रक्चरसाठी आपण जे सगळेच मटेरियल्स यूज करतो, म्हणजे सिमेंट, सँड, ॲग्रीगेट, स्टील असेल किंवा क्युरिंग असेल किंवा प्रोसेस असेल, जे आपल्या ऑपरेशन प्रोसेस आहेत काँक्रिटिंगच्या, या सगळ्याच गोष्टीवरती त्या स्ट्रक्चरची लाईफ अवलंबून असते. त्याच्यामुळे प्रत्येक जो पॉइंट असेल किंवा प्रत्येक त्याचा इन्ग्रेडियंट आहे किंवा मटेरियल आहे, तो हार्ड असला पाहिजे, स्ट्राँग असला पाहिजे आणि लाँग लाईफ असला पाहिजे, जेणेकरून त्या बिल्डिंगची आपल्याला लाईफ किंवा ते मॅक्सिमम आपण इयर्ससाठी ती बिल्डिंग आपण यूज करू शकू. नेक्स्ट, इट शुड बी डेन्स, क्लिअर अँड फ्री फ्रॉम एनी कोटिंग. इट शुड बी क्लिअर, दॅट इज डज नॉट कंटेनिंग एनी कोटिंग्स. ज्याच्यामध्ये कोणत्याही केमिकलचं किंवा ऑइल वगैरे असं कोटिंग वगैरे असू नये. जर कोटिंग वगैरे असेल, तर त्याचं सिमेंट आणि अदर मटेरियल जे आपण यूज करणार आहे, अलॉंग विथ धिस ॲग्रीगेट, त्याच्याशी बॉन्डिंग होत नाही किंवा ते प्रॉपर बॉन्डिंग होऊ शकत नाही. त्यामुळे बॉन्ड ब्रेक होऊ शकतो आणि त्याच्यामध्ये क्रॅक्स वगैरे डेव्हलप होऊ शकतात. त्यामुळे जे आपण मटेरियल किंवा ॲग्रीगेट यूज करणार आहे, ते क्लिअर पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं केमिकलचं किंवा ऑइलचं वगैरे कोटिंग असू नये. सेकंड, इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्युरिटीज, व्हेजिटेबल मॅटर्स. ॲज युजुअल, ॲग्रीगेट should be free from the impurities like silt, soil. The sand obtained from the river may containing the large amount of the soil. Then it is not preferable to use as a construction material. So firstly, there are two options: either reject the sand containing the larger content of the silt, or other option is to use
After washing it with water and confirming that the silt content is within the specific amount. Next, it should not contain flaky or elongated pieces, that it should be having the specific size which is suitable for the concrete work. It should not be having the flaky or too elongated pieces. Next, it should not contain any material which will affect on the reinforcement. That is, the aggregate should be free from the materials or the salts, chemicals, which will may affect on the strength or which will causes the corrosion of the reinforcement which is used in the reinforced concrete. So these are the points or requirement of the good aggregate. Also there is one point, that is aggregate should be having the low water content so that it should not absorb the water from the mix. जे आपण ॲग्रीगेट यूज करणार आहे त्याचं वॉटर अब्सॉर्प्शन कमी असावं, जेणेकरून ते ॲग्रीगेट जे आहे ते आपण कॉन्क्रीटमध्ये आपण पाणी जे यूज करतो ते अब्सॉर्ब जर जास्त केलं तर त्याच्यामध्ये वॉटर सिमेंट रेशोवरती परिणाम होऊ शकतो आणि स्ट्रेंथ कमी होऊ शकते. Therefore, the aggregate should be used such that they having the low water absorption. So it is about the aggregate, classification of the aggregate, and requirement of the aggregate. So in next lecture we go for the properties of the fine aggregate, also some test or a theoretical part of the test which will be performed on the fine aggregate. So thank you for joining with us. Thank you.